kitegeera naye nze ekinnuma be baganda baffe abali mu ntaana abatagenda kudda kulaba ku baana baabwe ku bakadde baabwe ku b'eŋŋanda zaabwe ku baami baabwe ku bakyala baabwe abaleka obwana obuto muli mu maswappe muzunga mugenda muzina ensi akati babajjanjabire naye abaana babatta banange kati mwezi tugenda mwezi gwa musanvu what happened to entebe mu ntebe namugamba ajjamu essuuti revolutionary omutuufu talina budde bwambala suuti Thomas Sankara tebakyusa ggwanga lyabwe nga bambadde masuuti abasajja bonna betugamba baali ba revolutionaries essuuti basooka zissa ku bbali zikawunda suuti ezo zonna bazisanga ku bbali bazambala nga bagenda eyo mu nkiiko za buyekera naye nga eva babeera mu ngatto ezirwana Museveni eva ajja ayina engatto z'obuguwa ezaki tusitukiremu nze nziyita tusitukiremu magetisi magatto ga winter buli kadde aba mwetegefu banange teri kinnuma okulaba nga abaana baaliyo banange baaliyo abalina omutima baaliyo bye twayogera nga abaana baabiwulira ngera babiteeka mu nkola buli kimu kye twabagamba nga okwebereramu abaana twaba building omutima banange twakikola naffe teri kinnuma okubanga twamala obudde bwaffe bungi nga tupawezaamu amaanyi tupuliki nga tubagamba temukkiriza mupinge tugende maaso abaana baali abaana bawulirizanga message zetwabawanga buli lunaku ne bayiwawo omubiri ne bayiwawo omwoyo nga ffe tumanyi okuwera omwezi ogw'omusanvu Museveni twali tumuwadde emyezi 6 nga atufiiridde what went wrong really naye kyemanyi nti we are not going to give up ate kyemanyi nti mwenna namwe bannayuganda abakoze kino bannayuganda bannammwe ne mubalyamu olukwe struggle ne mugifuula business okukokota ssente mu bantu mujja kusasula nabagamba nze zaabike nze nkuuma ekkomera ekyo ekifo nakyesooka aba mu gavumenti yani oba eyani nze nkuuma ekkomera ekifo nakyesooka mwenna ababitrayinze revolution eno abagifuniddemu ssente abajagaddemu abagifuniddemu abagijjamu nga mwagalamu bifo kufuuka abakansala oba bamemba ba parliament mujja kusasula. I'm telling you there are so many broken hearts out there. There's so many people in the diaspora who sent a lot of money. There's so many people out there whose hearts are really broken. Nga next time neboleta ekintu abantu bajja gamba no we cannot join. Tetwagala bafere. Ate mwerabira not everybody is a street person. Abantu abamu bali bantu bavunaanyizibwa ekintu kino netukitunda gye bali netukibaagazisa. Tugamba, how can we support such a person? Tugamba, no, he's got the zeal, the courage, the energy, and the power to jakumutereza in the process. And I don't keep understanding why when people keep telling you don't move with that person, you still keep moving with that person. How can we trust you mazima ddala Kyagulanyi ng'olina omusajja omunyalanda oyo muvandimwe nga ne kakati ne mu America wazunze wagenze naye? Naye teeberezaamu abaana abakuyirawo omubiri nga banoonya n'emitwalo 10 Kyagulanyi ddala ez'eddwaliro. Anthony Wameli can afford medical abroad. There's a foot soldier down there nakola life nembagamba waliwo aba foot soldier nga ne omutwalo ogw'okulya tagulaba. Emitwalo 3 gyaleka ewe tagiraba. Akaana ke yasemba okkalaba myezi nga ne school fees z'abaweera taziraba. Essente z'akazigo mwe basulako emitwalo 15 oba 10 taziraba. And you are busy. But this is not the time to show that you've flown to America, you have everything. No, this is not the time. And Ugandans, I'm not really feeling very well. That's why right now I'm very low. I'm trying to recover. But I'm asking you, tichonna chichiri, chijakugwa. Be patient. And once we have got our country back, nammwe ababitrayinze Uganda nga mukolagana n'Abanyarwanda, nammwe you shall pay. Abantu bawaayo ssente zaabwe, obudde bwabwe,
batunda bibanja byabwe, babamu emirimu bagibagobako lwa struggle, and we all had the same target. I really can't believe this bullshit. It hurts, and it hurts that our own people betrayed us from within. But me, as a woman, nabagamba by ballot or by bullet. And if the ballot didn't work, then let's take the bullet. And any indigenous Ugandan out there, ng'owulira okyayagala our country okununulibwa, still stand firm. Don't give up. It's not yet too late. Yes, mistakes were made, things happened. Naye kati bwe tuba nga tufunye omuntu nga tugenda kununula Uganda nga tulina, let's go with that person. The most important issue is we get our country back. The most important issue is we get our country back, and now the second most important is, as we are in the fight of trying to get our country back, let us open our eyes wide for the greedy hyenas that may align with us, pretending that they are also following the same cause. Nenga bo bayina ebyabwe ebirala byebakola ki byebaagala okufunamu ebigendererwa. Do not feel disheartened. Do not give up. It's not yet too late. Uganda egenda kununulibwa gwe nange. We all can still do it. And Museveni thinks he has finished us, but no, Museveni has not finished all of us. We are still out there. We are still fighting, and we shall fight on. And we shall not rest until we get our country back. Our game, our mandate was not to become the leader of opposition. Nsesakuba campaign just because I wanted National Unity Platform to become the leader of opposition. Bullshit. That is total BS. I wanted to see New Uganda. There are people right now abatajasobola kudda Uganda. Nga waliwo amasasi n'ebyowongole bye balinza otuteeka mu mitwe. There are people right now nga abakadamu bakwata nga abafuna emitwalo 8 bawezeko emitwalo 10. There are people who put in so much effort. Our total goal was Entebbe Montebbe, not leader of opposition. The Joel Senyonyi's goal was to become members of parliament. Ffe tetwayagala bifo, ffe twali twagala kulabanga Uganda edda mu mikono gy'Abannayuganda. But come what may, tugenda kukituukiriza. Ne bwe kiba kitegeeza nti omukazi yajja okulembera Uganda, so be it. Behind every strong man there's a woman. This time, if we have to front a woman, tugende n'omukazi. If a woman can decide naga atukube enkebe, tetujja genda n'oyo omukazi atukulembere. I'm telling you, we are determined. Abantu bali determined Sawa zino. And I can't believe it. Buli kimu kati kyongera kutulaga. Your struggle yaggwawo, but look at the lives of those people who had invested a lot of their time to be in the struggle, to suffer for you. They have nowhere to go. And at the same time, if you look at the economic situation of the country right now, it's under lockdown. I don't like giving people false hopes. I feel really bad. Still, it's the same thing. So, what really happened? Was it a waste of time? Was it a waste of money, energy, precious young lives? Look at the country right now. We have the most bogus government, most bogus set of ministers. The country is running on deficits, borrowings after borrowings, military curfews. Nothing changed. And you're still putting on suits and flying to America. Anyway, I'm just here to encourage you. Let's learn from the mistakes and tusigale nga tumanyi gwe nange ffe tulina okununula Uganda. Tulekeraawo okuteeka hope zaffe mu bantu.
I'll come when I'm feeling a little bit much more okay. I'm feeling a little bit not okay. But ngawa mighty, sometimes you have something in your heart and nokamba, oh my God, what about abana b'abantu abali mu ntaana? And at one point you sit and say, I used to preach to these kids to go out there and fight for their country. Was I one of the people that helped to put somebody's daughter in a graveyard, somebody's son in a graveyard? What was I following? What was going on? What was the agenda, the motives? All I wanted was my country back. What about them? Kata ogwambira bampa oluto ngende mbabalule. Banange kiruma. Have a great night, guys. I have to go now. Have a great night. I'll come back when I'm feeling a little bit more fine and a little bit more okay. And I pray for every foot soldier out there. There is still a chance you can still join. You can still join groups. There are groups out there that are ready to tackle the issues. You just have to get the right information and tackle yourself in those groups. Every foot soldier, yali part of the National Unity Platform, omukisa gukyaliwo, to show your talent and skills. So temuggwa amaanyi. Tukimanyi mwe ba foot soldier mwe mwalina omutima omutuufu ogwa struggle. You can still fight for this struggle. Omukisa gugenda kubaweebwa. Very soon you'll get that chance. Era mujja kulwanirira Uganda. So I pray for you. Yonna gye muli. I know how difficult obulamu bwe muyitamu. Some of us also go through that same life. That's why you never see our faces. Obulamu naffe bwe tuyitamu si bwangu, naye ate ekyamwe bambi kizibu nnyo era kibi nnyo kubanga obulwa n'emitwalo 10 just okufuna akayumba w'osula Sawa bino obeera ku dduka gavumenti ekunoonya tolina international passport nti oba onootambula. Because some other people are well protected. I am well protected. I am very fine. But look at a foot soldier. Mwana muto myaka 26, 21, 19. Naye Abanyarwanda olunaku lwe tuli bakwatako obulungi mugenda tubuulira. Nze nyongera kunyiiga kuba teri kintu kyaffe kitoononeserwa abantu abo. Teri kintu kyaffe kitoononeserwa abantu abo kuba kati the National Unity Platform yiye egenda lwakuba bo. But kino kituwa ekyokuyiga that the People Power Movement was better than an NUP. We should never have become a political party. We should have remained a movement, because a movement is a radical element that moves towards attaining its goals, while a political party is just there to maintain its name and image. It doesn't matter if it's never in power for over the years, it's always there. I wish you a very good night, and I want to tell my foot soldiers the time is coming to fight on. I cried when I watched a certain program, Nengamba, it's true. There are people like me, abayina omutima gw'eggwanga abaagala eggwanga lyabwe. They were there and they were willing to do anything. They were ready. And somebody sold us out. That motherfucker should have been worked on. And right now, they're hunted like dogs. And this is not the first time. Twakyogerako nga twakamala okulonda ne mbagamba ba foot soldier tebalina na mmere gye balya, tebalina we basula. For every foot soldier out there, keep safe and keep strong. The true fighters for a revolution will soon appear. Betegeka, era soon mujja kubalaba. Twabaga kino tulina kiggusa kijja kugguka. Abana abawonyeewo banaawonawo ne bakirabako. Abali baawo bali baawo ne balitujjukira. Naye the pain of being betrayed is more than the enemy we are fighting. The pain of being betrayed is more. Wanga otunuulira omulabe nga ye obadde omumanyi ng'era omwetegekera dda naye ate ono
akubeera ku lusegere ng'obadde tomanyi nti I really didn't know that there were